May I remind you that in every election, there is indeed a need to adhere to the code of conduct prescribed for an election. Mahora rna tshivalo khathihi na vhonketheni vho ḓiimisaho vunḓuni ḽa Gauteng vho saina khoudu ya dzikhetho na vhuḓifari u itela khetho guṱe dzine dza khou ḓa. There is evidence which was led before this court regarding the warrant of arrest that was issued against Ms. Kelly Khumalo. I provided with the affidavit. Muṅwe wa vhasedzulusi kha bulayo ḽa Senzo Meyiwa o vhudziseswa nga khothe khulwane ya Pretoria uri ndi ngani ḽiṅwalo ḽa u fara mufunwa wa kale wa Meyiwa ane a vha Kelly Khumalo ḽi songo tsha tevhedziwa. Ndi madekwana mukololo wa matsila u khou vha ḓisela mafhungo nga Tshivenda fhano kha SABC 2. Mahora rna tshivalo khathihi na vhonketheni vho ḓiimisaho vunḓuni ḽa Gauteng vho saina khoudu ya dzikhetho na vhuḓifari u itela khetho guṱe dzine dza khou ḓa. Vha khomishini yo ḓiimisaho nga yoṱhe ya dzikhetho vho khwaṱhisedza uri mutevhe wa vhakhethi vho ḓiṅwaliselaho khetho idzi u na vhathu vha miḽioni dza 27.4. Vunḓu ḽa Gauteng ḽi na tshivalo tsha nṱhesa tsha vhakhethi vho ḓiṅwalisaho vhane vha swika miḽioni dza 6.5. Maora politiki ano ḓo dzhenela khetho o ḓiimisela u tevhedza milayo yoṱhe ya zwa khetho kha khetho guṱe dzine dza khou ḓa. For the past 30 years, we have pledged and followed the code of conduct. We'll continue to do so because we believe in a peaceful South Africa and a South Africa that must continuously move forward. We believe in this IEC and we believe it will give us free and fair elections. Khetho dza ṋaṅwaha ndi dzine dza ḓo dzhenelwa nga vhunzhi u bva tshe ra dzhena kha muvhuso wa demokirasi nga 1994. Maora a paḓaho maḓana mararu o pika u kunga vhakhethi vhanzhi. Lwa u tou thoma vhonketheni vho ḓiimisaho nga vhoṱhe na vhone vha khou ḓo dzhenela dzikhetho. Maora a 52 na vhonketheni vhaṱanu vha ḓo dzhenela khetho vunḓuni ḽa Gauteng. We need to reflect on what this 30 years has meant and what has led to the first elections, the kind of violence that has taken place and what we now need to then do to ensure that we uphold the principles of democracy in South Africa. We want to pledge as the Democratic Alliance to uphold the principles of democracy and to make sure that indeed the elections are free and fair, that all political parties are allowed to campaign the no or no-go areas. The EFF in Gauteng commits to uphold the IEC Code of Conduct, and we will ensure there is utmost discipline within our ranks to ensure free and fair elections. We call on the ground forces of the EFF to continue to work on the ground, to engage everyone on our strategic mission towards the land and jobs now. Stop load shedding. We wish all South Africans well throughout the campaign. Komishini ya khetho kana IEC iri yo lugela u tshimbidza khetho dza ṋaṅwaha. Mudzulaphanda wa IEC vho Masotho Myapya vha khou ṱuṱuwedza vhadzulapo na vhafaramukove vhoṱhe vha ḽino uri vha tevhedze milayo ya khetho na u tsireledza demokirasi ya ḽino shango. May I remind you that in every election, there is indeed a need to adhere to the code of conduct prescribed for an election. Musi Maora a tshi khou ana uri a ḓo tevhedza milayo ya khetho, o tou sala u ḓivha uri ndi nnyi ane a ḓo kunda khethoni kha maḓuvha a 40 ane a khou ḓa. Na politiki ine vhathu vha khetha khethoni vho sedza mivhala yavho na mivhala ya mahoro a politiki ndi ya ndeme u swika ngafhi. Ngei Western Cape ho ḓalesaho vhadzulapo vha makhaladi i tou vha mupfhufhi u si mphire hune mahoro a politiki a khou lwela vouthu dza lushaka lwonolu. Fhedzi u ya nga ambala vhathu yamba mahola ho no vha na tshanduko ya madzulele ya vhathu vhuponi ha ndeme u mona na vunḓu iḽo. Vhadzulapo vha lushaka lwa makhaladi ndi vhone vhane vha kha ḓivhesa na tshivhalo tshihulwanesa vunḓuni ḽa Western Cape. Fhedzi mbalombalo dza vhambala vhathu dza zwene zwino dzi khou ṱahisa uri hu na tshivhalo tshihulwane tsha vharema zwa zwino fhasi ya masipala muhulwane wa Cape Town. Vha IEC vha ri vhathu vha tshivhalo tsha phesenthe dzi paḓaho 43 vha masipala uyu
vho ḓiṅwalisela u vouta hune tshivhalo tsha vharema tshi vho paḓa tsha 15 izwi zwone zwi amba mini kha ḽihoro ḽa DA ḽine ḽa vha ḽone ḽo ṱokaho midzi kha vunḓu iḽi. I would be very weary of framing it in racial terms. So I am not saying that we must be colorblind. That's not what I'm saying at all. Clearly, race and demographic composition plays a major role, right? We still have spatial apartheid. We still have stark inequality and socio-economic disparities. Muḓivhi wa zwa polotiki vho Zwelithu Jolobe vha ri zwa muvhala na zwone zwi a shela mulenzhe zwihulwane kha nḓila ine vhadzulapo vha vouta ngayo. If there is a correlation between the increase in certain demographic groups and also an increase in the amount of people signing up to vote, then potentially you could have that. But however, as a matter of empirical observation, there is no correlation between an increase in, say, the youth, for instance, and shifts in voting patterns. Vho Jolobe vha ri naho zwa uri vhadzulapo ni vha muvhala mufhio a zwi tea u shela mulenzhe zwihulwane kha nḓila ine vhadzulapo vha vouta ngayo. Fhedzi vhadzulapo kha vha sedzese kha mafhungo a ndeme a ngaho u lwa na vhushayi na dziṅwe khaedu. Minista wa muhasho wa mudagasi Dokotela Vho Khosiyenzi Ramokgopa vha ri khethekanyo ya vhuṋa tshiṱitshini tsha u bveledza mudagasi tsha midupi ngei Lephalale vunḓuni ḽa Limpopo tshi khou lavhelelwa vhuyelela u shuma hu si kale nga murahu u swika ha mutshini wa generator. Vho Ramokgopa vho dalela zwiṱitshi zwa midupi na matimba henefho Lephalale u ṱola mashumele azwo. Vha Eskom vho renga mutshini wa generator wo no shumiswaho ngei shangoni ḽa Netherlands he Vho Ramokgopa vha ṱola mvelaphanḓa ya u dzheniswa ha mutshini uyo. Well, first was to just express our appreciation to the General Manager Zweli and the entirety of the team, the ones that are working on this generator, returning it. Remember, it's Unit 4 that suffered the hydrogen explosion in about August of 2021. And the initial plans was that we meant to get a new generator by end of the year in 2025. So what they did was to apply themselves and see how best can they return the unit as quickly as possible. And that's when they were able to find a second-hand generator that meets all their requirements. The testing was done, and we found that essentially it's a cost-effective, if you like, solution. Whilst we are still waiting for the new generator that's going to come end of 2025. Muṅwe wa vhasedzulusi kha bulayo ḽa Senzo Meyiwa o vhudziseswa nga khothe khulwane ya Pretoria uri ndi ngani ḽiṅwalo ḽa u fara mufuno wa kale wa Meyiwa Kelly Khumalo ḽi songo tsha tevhedziwa. Khumbelo ya ḽiṅwalo ḽa u fariwa Khumalo ḽo itiwa nga ṅwedzi wa Tshimedzi ṅwaha wa 2022 musi khumbelo dza u fariwa vhahwelelwa vhane vha vha phanḓa khothe i tshi itiwa. Fhedzi ya Kelly Khumalo a yo ngo tsha ya phanḓa. Vhuṱanzi ha muhwelelwa wa u thoma Mozis-Biya na muhwelelwa vhuvhili Bongani Tanzi vhu khou kwama muimbi makone Kelly Khumalo sene ntende o ḓaho na maṅwe a bulayo ḽa Senzo Meyiwa. Zwo ralo hu khou ṱa mbuso ya uri ndi ngani Kelly Khumalo a sa tou farwa na ṋamusi. There is evidence which was led before this court regarding the warrant of arrest that was issued against Ms. Kelly Khumalo. Do you remember that part of evidence? My Lord, I don't. Are you aware? Do you know if there is any warrant of arrest that was issued against Ms. Kelly Khumalo in this docket 636? Is there or not? As a court, please, I think issued is not the correct word. I think Brigadier Gininda did say there's a draft application. That's what Gininda said. Eh? Yes. He said the draft is in the docket, yes, if I recall the evidence. Thank you, my lord. Thank you for correction. Are you aware of that? Of the draft? Yes. The application for the warrant? Yes. Yes, I am aware, my lord, because I was briefed by Brigadier Gininda. Are you aware also as to why that application for that warrant of arrest has not been authorized against Ms. Kelly Khumalo? My lord, I am not aware. There is evidence before this court
which was turned out by Colonel Stein regarding the communication between the cell phone number alleged to have been used by Ms. Kelly Kumalo and the cell phone number alleged to be linked with Mr. Ntuli in this case. It's a statement. My Lord, I'm not aware. ramulayo vo Charles Mnisi vane va khoemelela muhwelelwa wa vuraru ane ava Muthovisi Ncube va khou lavhelelwa u vhudzisesa vho Makgola vane vha vha ṱhanzi ya muvhuso. Nṋe ḓorobo wa kale wa Tshwane Dokotela Vho Murunwa Makwarela vho lovha. Vho Makwarela vho lovhela vhuongeloni Madautsha ṋamusi nga murahu vhulwadze ha tshivutshela. Muambeli wa muṱa vha ri dodombedzwa malugana na mbulungo yavho zwi ḓo ḓivhadzwa musi muṱa woṱhe wo no dzula sa izwi Vho Makwarela vha tshi bva muṱani wa vhuhosini. Vho Makwarela vho vha mafhungoni mahoḽa nga murahu tholiwa sa neḓorobo u bva kha vhuimo ha tshipikara vha tshi khou sudzulusa neḓorobo wa kale Vho Randall Williams. Fedzi henezwo ho vha vho neḓorobo a zwongo tshaya thambo he vha mbo ḓi ḓirula mushumo nga murahu ha upfhi a vha mu bula uri vha muthu ane a balelwa u lifha zwikolodo zwavho nga tshifhinga tsha lufu lwavho ndi musi vho livhana na milandu khothe ya vhutshinyi ha masheleni ya Pretoria. Dr. Makwarela started not feeling very well, and then he was taken to the doctor by his wife. And then when he got to the doctor's room, the doctors saw that no, he needs to be taken into the hospital, maybe for further checkups and x-rays. So he was taken to the hospital around 5-6 p.m. yesterday. And then when he arrived there, tests were being done. He did some x-rays, and then later around 2 a.m. His wife called again to say, no, it looks like the doctors want to do further tests again and a scan. But around 4, she told us that not, he collapsed and then he has passed on. Dr. Makwarela comes from a royal family. He's got royal blood. So right now, as we are sitting here and standing here, we are waiting for a delegation which was been sent from the royal house to come down here, which are going to give us the rightful information on where to from here, so that when we collect his remains and we take them back to Venda, we will be able to communicate that information maybe starting from tomorrow or so. So far, we're still waiting for a representation from the Royal House to come down here and meet with them, and then we'll do all the finalities of here to our way back to Venda. Basongo tuchela kule riabuya husikale. Riko dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda kha SABC 2. Minista wa Muhasho wa Maḓi na Vhutatatshili Vho Mchunu vha ri vhadzulapo vha Giyani vunḓuni ḽa Limpopo kha vha lindele u swikela vhukati ha ṅwedzi u ḓaho wa Shundunthule uri vha kone u wana maḓi kha thandela yo lengiswaho ya maḓi ya randa dza dzibiḽioni. Thandela iyo thoma miṅwaha ya 14 yo fhelaho fhedzi ya lengiswa nga mulandu wa khaedu dza ndangulo i si yavhuḓi na zwiito zwa vhuyaḓa. Iyi thandela i khou fanela u ṋekedza maḓi mivhunduni yo no fhira 55 u mona na Giyani. Muvhundu wa Gaula ndi muṅwe wa mivhundu ya 55 ine ya ḓo vhuyelwa kha thandela ya maḓi ya Giyani yo ḓuraho masheleni a biḽioni 3.2 lwa miṅwaha i paḓaho 10. Vhadzulapo vha vho dzheneselwa dziphaiphi fhedzi dzi sa khou bvisa maḓi. Muvhundu wa Gaula a si vhukule vhungafhani u bva damuni ḽihulwane ḽa Giyani. Damu ḽa Ntsami ḽone ḽi tea u vha ḽi tshi khou ṋetshedza maḓi mivhunduni fhedzi ḽi khou kundela u swikisa ṱhoḓea kha vhadzulapo vhoṱhe. Damu iḽi ḽi khou tea u ṋetshedza maḓi a paḓaho megaliters dza 4 nga ḓuvha. Zwa zwino damu iḽi ḽi ṋetshedza megaliters dza 17. We are not sure as to whether this project will come to an end or the completion of the project will be seen by people who are living now. Maybe those who are coming, which we don't know who are they. But us, the living ones, we are the witness, we are the living ones. We see no reason. The very same minister who came here and promised us that by September 2023, the people of Guyana will be having water. He decided to run away for a very long time until he came back with the president during December 2023 and promised again the date of March 2023, which it did not happen. 2024, which it did not happen. Minista wa Maḓi na Tshampungane vha ri vha fulufhela uri vha ḓo fhedza thandela iyi ya u thoma
nga ḓuvha ḽa vhufumi ina ḽa ṅwedzi wa shundunthule. Izwi zwi katelwa na u ṱumiwa dziphaiphi dzino khou tea u isa maḓi mivhunduni ya 24. They are saying on the 14th, and we're holding them on to that 14th, the contractor, Mopane, but we're in the main sitting on Mopane, that will, on the 15th in the morning, this thing must have been completed. Vhamasipala Mopane vhane vha khou tea u ṋetshedza maḓi kha vhupo uho vha fulufhela uri vha ḓovha vho fhedza u shuma thendela iyi ya damu iḽi nga ṅwedzi wa Fulwi. Zwa zwino rakontraka u tshe o ima u shuma. There are activities which should be completed before the 15th of May. And at that time, you will be having these filters working, you will be having the generator which interface when there is load shedding to be able to give capacity for us to producing work. Vhosenzo Mkhunu vha ri vha SIU vha khou ita ṱhoḓisiso kha mavharivhari a zwiito zwa tshanḓanguvhoni kha thendelo ya Giyani. Mashango a ḽifhasi a khou amba uri o shushwa nga murahu ha u tshinyadzwa ha maongelo mavhili ane a vha NASA na Al-Shifa ngei Gaza. Hu khou dovha hafhu ha vha na mivhigo ya uri hu na mavhiḓa a vhulungwa vhathu vhanzhi henefho. Vha muvhuso wa shango ḽa Palestina vho wana mavhiḓa a vhathu vhanzhi vhuongeloni ha Khan Yunis nga murahu ha u ṱuwa maswole vha shango ḽa Israel hanefho. Nga nnḓa izwo shango ḽa Israel ḽo bvela phanḓa na u ita midio henefho Gaza zwe zwa sia vhadzulapo vha henefho vho dzhenwa nga nyofho khulu. Shango ḽa Mauritius ḽi kha ndingedzo dza u khwaṱhisa vhushaka haḽo na zwa makwevho na vhubindudzi na ḽino ḽa Afrika Tshipembe. Vhaofisiri vha muvhuso wa Mauritius vha fhano hune vha khou ita mafulo a u ṱana zwikhala zwa vhubindudzi khathihi na zwiṅwe. Vhadzulapo vha ḽino shango vhane vha lingana zwigidi zwa 22 zwa zwino vha khou dzula na u shuma shangoni ḽine ḽa vha tshiṱangadzimeni. Vhaofisiri vha Mauritius vha khou shumisa ino vhege ya u vhambadza shango ḽavho ḓoroboni khulwane dza Johannesburg, Cape Town, Pietermaritzburg, khathihi na Durban. I think over the years we have created a conducive environment with a competitive tax regime, and there has been fiscal discipline. So we've maintained the budget deficit to a certain manageable level, public debt also, and we've leveraged on bringing more people, and this tax platform has boosted the competitiveness of Mauritius. Mauritius is a small market. It's a very small market. It's 1.3 million people. We've got 60 million people in South Africa. So it's a small market. Again, it's a market that's isolated. Most products are imported, which makes it expensive. So it's all of these things. You've got to keep an open mind and you've got to do the homework. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi i tshi khou vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dolara ndi 19 rand 0.09, bondo ndi 23.78, euro ndi 20.43, pula yone ndi 1 rand 37. Mikovhe fhala JSE inta. Kha zwibveledzwa musuku ndi $2,214, platinum ndi $913, oil songo kunakiswaho ndi $87.33 nga fagi. Madzangano a vhashumi a khou amba uri mbekanyamushumo ine vhashumi vha ṋewa mikovhe kana employee share ownership program i nga si vhuye ya vuwa yo shuma. Izwi zwi khou vha hone nga murahu musi vha muhasho wa makwevho na nḓowetshumo vha tshi khou fara khuvhangano ya u tou thoma fhaḽa Sandton yo sedzaho kha mbekanyamushumo yeneyi. Madzangano a vhashumi a khou ri iyo mbekanyamushumo i kha ḓivha kule na u vhona uri hu na ndinganyelo ya mikovhe ine ya ṋewa vhashumi nga dzikhamphani. I don't think it can ever work because, like I've said, the key issue with the capitalist class is a control. Now, if you're to say employees get the majority in the company, one is that obviously workers would not allow themselves to be exploited in a company where they have a controlling stake. They'll use their vote and control of the company to basically do away with poverty wages. To address inequality in ways that also enhance growth and social cohesion.
One part of this program is the initiative to foster more meaningful worker ownership and participation in the economy. Today, workers throughout South Africa have the opportunity to become owners in the companies they serve, allowing them to make significant contributions to those companies' successes. Moving forward, we will need to address key issues such as developing best practice, funding and dividend policies, and enhancing governance structures. Now, many company owners will say, but why should I give a portion of my company to workers? And there are many ways of skinning the cat, many ways of crafting an inclusive participation by those who work for the entity. And some companies even have phantom schemes where the real equity base is never denuded, and processes that renew, schemes that renew themselves even as workers exit and come in and so forth.